হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি ঈশিতা ফ্রম ড্রিমস প্যারাডাইস বাই ঈশিতা। আজকে আমি একটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট টাইপের মেকআপ টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এলাম। যারা কালারফুল মেকআপ করতে পছন্দ করেন এই টিউটোরিয়ালটা তাদের জন্য বেস্ট হবে। আর আমি আজকে যেই টিউটোরিয়ালটা করব সেটা আমি করব একটা পিগমেন্ট দিয়ে। পিগমেন্টটার নাম হচ্ছে নিয়ন পিগমেন্ট। বর্তমানে এই পিগমেন্টটা অনেক পেজে অ্যাভেলেবেল আছে। কেউ যদি পিগমেন্টের ব্যাপারে কিছু জানতে চান যে কোথা থেকে কিনেছি, কত টাকা দিয়ে কিনেছি, তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি ডিটেলস কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আজকেও আমি আমার বেস মেকআপটা করেই এসেছি। বেস মেকআপটা করার একটা কারণ হচ্ছে বেস মেকআপ ভিডিওতে এসে করলে দেখা যায় ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যায়, তখন মানুষের দেখতে অনেকটাই ধৈর্যহীন হয়ে যায়। তাই আমি বেস মেকআপটা করেই এসেছি যাতে কিছুটা আমার সময় সাশ্রয় হয়। কেউ যদি বেস মেকআপটা কীভাবে করে দেখতে চান তাহলে একটু কষ্ট করে আমার চ্যানেলটা ভিজিট করতে হবে। সেখানে আরও অনেক মেকআপ টিউটোরিয়াল আছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে একটু কষ্ট করে দেখে নিতে পারেন। তো আমি এখন আমার ব্রাউ বোনটা হাইলাইট করে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে যেই হাইলাইটারটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা করতে পারবেন। তো আমি রেভলিউশন প্যালেট থেকে একটা অরেঞ্জ টাইপের কালার আমি আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ফার্স্টের কালারটা ভালো মতো ব্লেন্ড হয়ে যাওয়ার পর আমি সেকেন্ড ইউজ করছি এই ব্রাউন শেডটা। এইটা আমি ওই ফার্স্ট শেডের নিচে অ্যাপ্লাই করব এবং খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড আউট করে দেব যাতে কোনো রকম হার্শ লাইন না থাকে। ভালোভাবে ব্লেন্ড করার পর আমি থার্ড স্টেজে এসে আরেকটা ডার্ক চকলেট কালার নিয়ে আমি আমার থার্ড লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে যাতে কোনো রকম হার্শ লাইন বোঝা না যায়। একসাথে ব্লেন্ড হয়ে যাওয়ার পর আমি এখন কাট ক্রিজ করব। আর কাট ক্রিজ করার জন্য আমি এই কিউবিস্টের কনসিলারটা ইউজ করেছি। এই কনসিলারটা আমি একটা ফ্ল্যাট ছোট ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার চোখটা কাট করে নেব এখন।
নিয়ন কালারের পিগমেন্টটা ইউজ করব। আমার একদম চোখের ইনার কর্নার থেকে স্টার্ট করব আমি। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. পিগমেন্ট গুলো বেশ ভালোই ফল আউট হয়, বাট ব্রাশের সাহায্যে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় খুব সহজেই, তাই সেরকম কোনো প্রবলেম হবে না। তো এরপর আমি এই গ্রিন কালারটা ইউজ করবো আমার মিডলে, চোখের মিডলে। লাস্টের দিকে এই ম্যাজেন্টা কালারটা ইউজ করব। আর এই পিগমেন্টগুলো ব্লেন্ড করা যায় না, জাস্ট ড্যাব ড্যাব করে বসাতে হয়। এরপর আমি একদম চোখের টেল যেটা আউটার কর্নার, সেখানে আমি সেই ব্লু কালারটা ইউজ করব। একটা উইংসের মতো বানাবো আমি এটা। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. যে ডাস্টগুলো ফল আউট হয়েছিল সেগুলো খুব সহজেই আমি ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এখন আমি আমার চোখটা আইলাইনার করে নেব, আর আইলাইনার করার জন্য আমি আজকে একটা পেন্সিল কাজল ইউজ করব।
এখন আমি সেটিং স্প্রে ইউজ করব। তো আমি এখন আমার লিপস্টিক এবং আমার মেকআপের লাস্ট ফিনিশিং দিয়ে কমপ্লিট করে ফেলব লুকটা। So here is my final look. আপনাদের সবার কাছে লুকটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আল্লাহ হাফেজ।